Африканский корпус Министерства обороны работает на абсолютно законных основаниях в ответ на официальные просьбы законных правительств африканских стран и выполняет задачи, которые эти законные правительства перед подразделениями африканского корпуса ставят. Прежде всего, задачи отражения террористических атак, которые планируют в том числе некоторые страны, которые не могут смириться с утерей своего колониального влияния в Африке. Не секрет, что этим занимается Франция, которая напрямую работает с незаконными вооруженными формированиями, вооружает их, финансирует их и наставляет их. Прежде всего, наставляет в плане создания проблем для тех стран, в данном случае Сахара-Сахельской зоны, которые решили окончательно и полностью и бесповоротно порвать с бывшими колонизаторами и проводят последовательно эту линию. Немножко тревожит, не немножко даже, это я так случайно оговорился, тревожит информация о том, что те, кто организует и оплачивает из-за границы вот эти операции незаконных вооруженных формирований, задействуют и украинцев, причем не наемников, а военнослужащих. Мы ценим, что ряд из них сделали это из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом. Некоторые подписали по материальным финансовым соображениям, в этом тоже нет ничего необычного. И информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится, и давно уже. Мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения, и в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей. Я все время ношу с собой устав ООН. Постоянно. И вот, видите, он сейчас пригодился. Япония тоже член ООН, но поначалу она была в этом же уставе обозначена как вражеское государство. Устав был полностью прочитан перед его ратификацией японскими соседями, и что они прочитали также статью 7, которая гласит: настоящий устав подтверждает юридическую силу действий, предпринятых соответствующими правительствами в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий устав. По-моему, здесь даже говорить-то не о чем. Если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере, так анонсировано, 3 безъядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивно-милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких наездов, извините за грубое слово, на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами. У них дома таких дел очень много. Тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го,
ни в понедельник, 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого. Это вызывает, конечно, удивление, потому что господин посол славится неуемной энергией. We welcome Russia's contribution and the efforts of the Africa Corps in assisting what is an Africa-led strategy. So we do not see Russia's role as a meddlesome busybody who has not been invited. They have been invited, and they are helping us to stabilize the situation. We have currently drafted an agreement which we have shared with the Russian side, and we want to work with them with this new framework we are putting together, which has the collective support of ECOWAS states and AES states, so that with Russia we can neutralize the extremists. So Russia's role is welcome. We see Russia as an important partner to help us to deal with the threat of terrorism. I want to commend all members of the international community who have formed a coalition of people with good conscience to support this Ghana-led resolution. And we are eternally grateful to Russia for that support. But the adoption of the resolution is just the beginning. Now the hard work begins. And we have already called the Next Steps Conference. We have identified a list of cultural artifacts that we demand their immediate return. And I must commend the Dutch government, the German government, and the French government. At least so far, these three countries have responded positively that they are willing to return artifacts in their possession. There are a number of countries, including the UK, who are frowning against returning artifacts. They have even passed laws that prohibit the return of these looted artifacts. We take the view that that has to change, and they need to join all members of the international community with good conscience to do the right thing. It is not fair and just that they keep these objects, which are of enormous cultural, spiritual significance. These are emblems and symbols of our culture, of our traditions, of our chieftaincy institutions. Some of them were looted from the palaces of our chiefs. And that is so important to us. It is about our identity. It's about who we are. And from Egypt all the way to the kingdom of the Ashanti, the Malian Empire, the Songo Empire, all the way to the Benin Empire, these artifacts continue to be in the possession of wrongful hands. And we expect that these artifacts should be returned. International financial system is rigged against the global south. High risk, high interest, high capital, which is very expensive and continues to militate against the development of Africa. We cannot continue with this world order. And that's why we are demanding that the global financial architecture changes. If you look at the sovereign rating agencies, how they treat African economies, the kind of reports and how they make it risky to invest in Africa, that is what leads to the high interest rate. And you're seeing a lot of African countries spending sometimes 40%, 50% of all national revenue just on servicing debts, on interest payments. How can you develop? How can you catch up? UN reforms. We cannot continue to have a United Nations where Africa does not have a seat. The large continent of Africa with 54 UN member states cannot have a seat, even just one seat at the Security Council. Thousands of our soldiers risking their lives on a daily basis in various theaters of conflict, putting themselves in harm's way to ensure that there is global peace and security. And yet, we don't have a voice at the UN Security Council. We are not interested
in the money of the West. We are saying support causes, and that is why we commend what the Archbishop of Canterbury has done, announcing £100 million to support causes of young Africans, young entrepreneurs, to go into businesses, invest in startups. That's the kind of arrangement we want to see. African leaders are not asking for money to line our pockets. That's not what we're asking for.